హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుష్మాస్వ్యూ. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటి అంటే ఈరోజు మనం కన్నెమేర టీ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉన్నాం. అసలు ఈ టీ ఫ్యాక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉందో చూసే ముందు ఇక్కడ మనం టీ గార్డెన్ కూడా ఉంది. ఆ గార్డెన్ కూడా ఫస్ట్ వెళ్ళి విజిట్ చేద్దాం. అసలు ఈ టీ గార్డెన్స్ ఇవన్నీ కేరళలో చాలా ఫేమస్, మనందరికీ తెలిసిందే. స్పైసెస్తో పాటు టీ గార్డెన్స్ అలాగే కాఫీ తోటలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో మనమైతే టీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాం కాబట్టి ఈ టీ గార్డెన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అసలు ఈ టీ పౌడర్ అనేది ఎలా తయారవుతుంది అనేది మనం లోపల చూద్దాము. ఈ లోపు మనం గార్డెన్ లోకి అయితే ఒకసారి వెళ్దాం, పదండి. సో మనకు అసలు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి గైడ్ ఉన్నారు, స్టెఫెన్ చంద్ర గారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. హలో అండి. Okay, hello, how are you? ఐఎమ్ ఫైన్, హౌ ఆర్ యూ? I'm good, doing good. ఓకే. The program name is tea trial program, which means it is a 1 hour program. So first of all, we are going to visit the tea field presentation and a small PowerPoint presentation before entering into the factory. ఓకే. And finally, after the PowerPoint presentation, the virtual tea factory visit. Finally, tea tasting process will be provided for you. Video? Okay. So first of all, the tea is discovered by the Chinese people 5,000 years ago, which is 2737 BC before Christ. At the time, the Chinese people used the tree as a tree which grows from 10 to 15 meters in the height. Now, we are making it as a bush. The height is 60 centimeter, the convenient height for the lady workers to easily pick up the leaves. Also, look is so beautiful. Look, it's so beautiful. That's why if you make it as a bush, you will get more yield. You won't get that much of yield from a single tree. That's the reason we are making it as a bush. 3 years, the process is called the pruning process, which means first year we will cut here, second year we will cut here, third year we will cut here. That's the process of sowing, and you can see it as a bush. And the life is more than 100 years. But actually, the tea is discovered by the European people, by the Dutch in the year 1610. But actually, the tea become a popular beverage by the England people in the year 1664. Right? So in India, tea cultivation is started by the Britisher in the year 1834 in Assam and Darjeeling. You can see Darjeeling tea is #1 expensive tea in India because of the higher altitude, more than 2000 meters above the sea level. So higher the altitude, better the tea leaves. So inside the plantation, you can see some of the trees which is planted, which means the name of the tree is called the silver oak tree, which gives shade for the tea plantation, shadow, and for the helps in the photosynthesis process. The same trees you cannot see in Assam, Ooty, Kodaikanal, Darjeeling because the altitude is higher. They do not require any shade management. And here, right now, you are standing at the altitude of 812 meters above the sea level. How much acres? Actually, this estate goes to 200 hectares of the area, in which the estates comes under a owning company called the Tropical Plantation. So they have many factories and estates like coffee, pepper, cardamom, many of the processes. And in these estates, only 200 hectares of the area. 200 hectares of the area. సో ఆయన చెప్తున్నారు కదా, ఎప్పుడో బ్రిటిషర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఫస్ట్ డార్జిలింగ్, తర్వాత ఊటీ, కొడైకెనాల్, అలాగే కేరళలో చాలా పెద్దగా ఉండే ట్రీస్ని కూడా చిన్న ట్రీస్ ఉండేటట్టుగా ఒక కొత్త రకంగా తీసుకొచ్చారు. అలాగే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి చంద్ర గారు చెప్పారు. For making a black tea in India, 2-3 leaves and a bud part is harvested, which means the process is CTC manufacturing, crushing, tearing, curling process, making the tea leaves into tea powder and tea granules. So the granules is used by the European people and the English people without milk and sugar, better for their health. But the powder we use in India with milk and sugar called chai, not good for the health. For making a green tea, a bud and a leaf is harvested. The mechanism is called orthodox process, just plucking, drying, and immediately packing. And for making a white tea, only the bud part is harvested, which means the bud can be used to make 3 to 4 times simultaneously from the same leaf buds, which means that's why white is very costly. And the important thing, from a single hectare, you only get 200 to 300 grams for manufacturing or for harvesting. And you can see the difference between the younger leaves. So inside the younger leaves,
there is an enzyme called polyphenol is present, which you will have no characteristics of the black tea. It means no color, no smell, no taste, no aroma. All in this altered leaves, there is no enzyme polyphenol present. It is a waste, we just cut it off. And after cutting, new younger leaves will be growing from them and we can use it for the harvesting process. So a tea requires 13 degrees Celsius to 30 degrees Celsius of the temperature. The soil pH should be 5. It requires more acidic soil. So in a year, from a single bush, we can harvest 26 to 38 times depending upon the weather condition, elevation, age of pruning. You can see it is an elevated structure because of the geographical condition of Kerala. మనకైతే చంద్ర ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ టీ గార్డెన్‌లో లోపలికి వెళ్లి చూద్దాము అని చెప్పేసి వెళ్తూ ఉన్నాను. అసలు చూడ్డానికైతే ఇంకా నాకు ఆ టీ గార్డెన్ చాలా అనిపించింది. సో, ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. నేనిప్పుడు ఇక్కడ హార్వెస్టింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ టీ ప్లాంట్స్ నుంచి స్టెమ్స్ ఇలా తీస్తా. ఇవి ఎలా కొయ్యాలో ఆయన చెప్పారు గదా! ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు గదా! సో, అలానే నేను మనకి కొత్త కాబట్టి వెతుక్కుని కోస్తా. ఇలా ఉంటాయంట. ఇలా కొయ్యాలి. ఇలా కోసాక ఈ ఓన్లీ బడ్ ఉంది కదా! ఈ బడ్ మాత్రం వైట్ టీ. ఇది కలిపి గ్రీన్ టీ. ఎక్స్ట్రా ఆకులు ఉన్నాయి కదా! ఈ ఆకులు, ఈ బడ్, ఈ ఆకు అన్నీ కలిపితే బ్లాక్ టీ వస్తుంది. ఇది మాత్రం దేనికి వాడరంట, వేస్ట్ అంట ఇది. ఇందులో ప్లాస్టిక్ ఉంటుందంట. ఆక్సిటోసిన్‌లో వేస్ట్ అయిపోతుంది, బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో, ప్రాసెస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళైతే 4 వరకే ఉంటారంట. నేను యాక్చువల్‌గా 4కి అప్పుడే 3:30, 4 అయిపోయింది. లేట్ అయింది వచ్చేసరికి. సో, అది చూపించలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను చేశాను. నేను నా బ్యాగ్‌లో వేసుకుని వెళ్తా. ఈ టీ లీవ్స్‌ని నేను బ్యాగ్‌లో వేసుకుని తీసుకెళ్తాను. ఇలా నేను అసలు అక్కడ టీ గార్డెన్‌లో ఆ చంద్ర ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను కూడా మీ అందరికీ ఏంటనేది చెప్పాను. ఆ తర్వాత చక్కగా రీల్స్ కోసం, ఫోటోస్ కోసం చాలా ఎంజాయ్ చేశాననమాట. మీరు నా ఇన్‌స్టా ఐడీ యాంకర్ సుష్మా అని ఉంటది. ఆ ఐడీని గనక ఫాలో చేస్తూ ఉన్నట్లయితే గనక అందులో నేను ఈ టీ ఎస్టేట్‌లో రీల్ కూడా పెట్టాను. అలాగే మీ అందరూ కూడా మరిన్ని నా గురించి అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో యాంకర్ సుష్మా అని ఉంటుంది. ఫాలో అవ్వండి. మీరు చూస్తున్నారు గదా! ఈ వీడియోనే నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి ఇన్‌స్టాలోను, అలాగే మన యూట్యూబ్ షార్ట్స్‌లో గూడా పోస్ట్ చేశాను. ఇదైతే నాకు ఇన్‌స్టాలో ఈ రీల్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. చాలా కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి చక్కగా బావుంది అని చెప్పి. నేనైతే అంత ఎంజాయ్ చేశాను. మీ అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు గదా! అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లేసెస్‌ని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ మజానే వేరు కదా! ఎలాగైనా. ఇక్కడ టీ తోటలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇస్తారట. మీరు కూడా చూసేయండి. నేను చూస్తున్నా. Alright, shall we start? Okay. Welcome to the Connemara tea factory. So the name Connemara is derived from an Irish word, which means an Irish engineer is under the construction of the British made the whole factory. Tea factory, in a year we produce 70,000 to 1 lakh tons of the tea powder in a year. In this factory, for a day, we require 10,000 to 15,000 kilograms tea leaves should be harvested. For every 1 hour, 1,000 kilograms of the leaves goes through the machines. Which means if we do the work for 8 hours, 8,000 kilograms, 12 hours, 12,000 kilograms. Of more spoon goes to black tea, and this two goes for the green tea, and this only the bud part is harvested for making the white tea, which grows from 10 to 15 meters in the height. The Chinese people train the monkeys
to climb over the trees to pick up the tea leaves. Process, we have two methods, which means the number one method is called as a shearing or by a scissor cutting. So here, one lady can harvest minimum 50 kilograms, maximum 150 kilograms in a day. This happens in the high cropping season from July to November and December. And here, after harvesting, it takes up to 7 days of the intervals of the new leaves growing. Is hand plucking process. Here, one lady can harvest minimum 40 kilograms, maximum 50 kilograms. Because this happens in the lean or the low cropping season, which means here, after 20 days only, the new younger leaves will be grown. And the season, low cropping season, from January to April and May. Bringing into the factory. So inside the factory there are 5 stages. Number 1 goes for the withering. So withering, the tea leaves harvested goes for the withering. So keeping the leaves here for 1 day, air is blown from the base, 20% of the moisture from the younger leaves is removed. And here it happens the physical and the chemical change. The physical, the cell saps of the leaves concentrates. Chemical, good for the color of the tea liquor. So when you get tea, you get some of a color is from this change only. Then after withering for 1 day, it goes to a machine which vibrates. Okay? And by the vibration, the leaves comes down. Here it happens the shredding action. It comes down for the crushing action. So preconditioning tea leaves for the efficiency of CTC. Before CET, we use a shredding and a crushing machine mechanism in this factory. Then CTC manufacturing, crushing, tearing and curling process. So here, one CTC unit have 4 machines. Each machine have 2 rollers, which means one rotate clockwise, another one anti-clockwise. High speed rotation, smooth process of curling. So in the crushing action takes place, the enzyme polyphenol is extracted. It will have a coat on the crushed leaves. At the same time, tearing process happens, curling process also happens. To the fermentation, so in this factory, no fermentation is used. The reason, in fermentation they use chemical action, microbial contamination. In this factory, only we are using oxidation process. So when the crushed leaves reaches by the conveyor after CTC, here the crushed leaves is rolled inside the rolling turbine. Inside the crushed leaves is an oxidizable matter. A humid air we are blown inside is an oxidizing agent. Oxidation process happens, new compounds are formed, thus tea is made here. Which means, here the compound number 1 is the quinine, which is used in the medicinal field. Second one, theoflavin, which gives the briskness and brightness of the tea liquor. And the third one, theorubigilin, which gives the color and strength of the tea liquor. So this theoflavin, theorubigilin, 1:10 ratio, the oxidation must be stopped and the enzyme polyphenol should be locked. Otherwise, a new unwanted compound, that is polymer, is formed, which is a plastic not good for the tea. And here it takes up to 60 to 90 minutes of the process where you get all the characteristics of the tea. The color, smell, taste, aroma, everything is from here. In process, for the drying, we use a wood furnace. For burning 1 kg of the tea powder, 3 kg of the waste wood is inserted into the furnace, blowing in a very high temperature. So when the enzyme or the crushed leaves touches 52 degrees Celsius, the enzyme polyphenol is killed, oxidation process stops immediately. At the same time, drying in a very high temperature, the inlet temperature is 135 degrees Celsius, the outlet temperature is 30 to 40 degrees Celsius. We require only 15 minutes of drying. Within 2 hours, tea will be ready, and the stalks and fibers is removed from here, which is called as a tea waste. We can make paper pulp, caffeine extract, alcoholic content. Finally, we can use the tablets like paracetamol and aspirins. We can use the tea waste as a raw material. And freshly prepared tea entered by the mouth dried tea.
And here you take the premium tea and the first tea of the Connemara specialty tea from here. Okay. Are mixed in a single powder is called as a premium tea. The layers of the stalks and fibers is removed by static electricity force using physics phenomenon. Process, same leaf, same process, same quality. Different size measure is used for size grading. Here all the granules comes this side, the dust goes the other side. And here BOP, broken orange pico, BP, broken pico, and PF is the pico phalanx. From the granules you can make a good cup of medium tea. And from the dust over the other side you have SFD superfine dust, SRD super red dust, RD red dust, GD golden dust. From the dust you can make a good cup of strong chai with milk and sugar in India. And here we have a common difference. The granules are the lighter. Oxidation sticks outside of the granules because they have the less surface area. But the powder is very strong because they are fully oxidized, they have the largest surface area. Tasting the tea, who checks the quality of the tea just by sipping, making a very big sound, then spitting out like wine, whiskey, rum tasting. Right. Here, the process you can see is a flower of the Camellia sinensis, which means it actually blossoms, it actually withers off. There is no use of the flower, but the seed or the bud can be used for new seedling propagation of the new plantations. Thank you. ఇంకా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అయిపోయినాక ఈ టీ ఫ్యాక్టరీ అనేది చూపిందామని అనుకున్నాం. కానీ లోపలికి మనల్ని అలౌ చేస్తున్నారు గానీ కెమెరా గానీ, వీడియో షూట్ కోసం గానీ అలౌ లేదన్నారు. సో, బయట వరకు అయితే షూట్ చేసుకోవడానికి ఊరికే అలా చూపించడానికి బయట వరకు పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఓకే అన్నారు. సో, అలా నేను మీ అందరికీ అసలు ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏంటనేది బయట వైపు నుండి చూపించడానికని చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా! ఇదే ఎంట్రన్స్ అనమాట. లోపల టీ ఆకులన్నీ ఆరపోసి అవి ఆరిన తర్వాత ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు లోపలికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు. కాకపోతే వీడియోస్ కోసం అలౌ లేదన్నారని చెప్పి ఇంక మేము తీయలేదు. బయట నుండి వరకే ఆ ఫ్యాక్టరీ చుట్టుపక్కలంతా చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఎక్కడ చూసినా ఎక్కువగా మనకు ఆ కట్టెలు అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. వాటితో మంట అన్నీ పెట్టి లోపలున్న మిషనరీస్‌తో ఆ టీ పౌడర్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. సో, మేమైతే చుట్టూ తిరిగేసి చూసేసాము. కాకపోతే లోపల కూడా వెళ్లి చూసాం మేము. కాకపోతే మీ అందరికీ చూపించడానికి వీడియో అలౌ లేదు కాబట్టి, ఇలా బయట నుండి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇదొక మిషన్ అనమాట. చాలా మిషన్స్ ఉన్నాయి లోపల. దీన్ని బాయిలర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. కొంతమందికి ఐడియా ఉండుంటది. కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. నాకైతే ఇవన్నీ లోపల చూసాను. అంతా కూడా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాడు చంద్ర. సో, మీకోసం నేను ఇలా చూపిస్తూ ఉన్నాను కొద్ది కొద్దిగా. ఒకప్పుడు అలౌ ఉండేదట. తర్వాత ఎందుకో మళ్ళీ ఆపేశారన్నారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! టీ పౌడర్ ఎలా వస్తుందో బయటికి. ప్రాసెస్ అయిపోయిన టీ పౌడర్ అనమాట అదంతా బయటకొస్తుంది. అయితే ఈ కాండమెరా టీని ఎలా చేసుకోవాలనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్‌గా మనం టీ పౌడర్ వేసి వాటర్‌లో బాగా మరిగిస్తాం కానీ అసలు అలా చేయకూడదంట. మనకి టీ అనేది జస్ట్ పౌడర్ కప్పులో వేసుకొని దాంట్లో హాట్ వాటర్ వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచాలి. ఎందుకు నవ్వుతున్నానంటే ఆయన చెప్తున్నాడు గానీ మాకు టీ చేసిస్తా అన్నాడు. చేసి ఇవ్వట్లేదని నవ్వుతున్నాడు. They are using the BOP process, and I have a hot water here, not 100 degrees Celsius, just 90 to 90 degrees of Celsius of the water, boiling water into the powder. Just closing the lids, waiting for 2 to
process of straining. And after straining, you can add a bottle or a cup of milk and sugar, which is boiled, and you can add to here. We should not combinedly boil all the things in a single pot. That is a different mistake. And just pour it. Now this decoction can be added into Milk and sugar. It will be more useful for you, and it will give you more health benefits. But boiling milk in a high temperature is not also good for your health. సో మొత్తానికైతే టీ చేసి ఇచ్చాడు. చూసారు కదా ఎలా టీ చేసుకోవాలనేది ఆయన చెప్పాడు. మనం ఇలా టీ తాగితే దాంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా మనం పొందొచ్చంట. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ నేను ఇక్కడ కనిమెరా టీ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర టీ తాగుతున్నాను. అంటే మీరు చూసారు లోపలైతే ప్రాసెసింగ్ అదంతా వీడియోస్ ఫొటోస్ ఎలా కాదన్నారని చెప్పి బయట వరకు చూపించాము. లోపలికి మేమైతే వెళ్ళి చూసాము. ఎవరైనా పర్సన్స్ వస్తే ఇక్కడ లోపలికి ఎలా అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ టికెట్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎవరైనా కేరళ వచ్చినప్పుడు కనిమెరా టీ ఫ్యాక్టరీ విజిట్ చేయండి. టికెట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక గైడ్ కూడా ఉంటారు, మీకు అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ తోటలోకి తీసుకువెళ్తారు, అలాగే ఫ్యాక్టరీలోకి కూడా తీసుకువెళ్తారు. అంటే ఫ్యాక్టరీలోకి ఓన్లీ వీడియోస్ ఫొటోస్ అలౌ కాదు కాబట్టి ఓన్లీ పర్సన్స్ వెళ్ళి మనం విజిట్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజు ఇది మన ఈ వీడియో. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం సుష్మాస్ వ్యూ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.